Welcome to the bilingual e-lecture session for diploma students. Today we are going to discuss about the mechanical properties of material, which belongs to Unit 2 of Strength of Material subject for secondary mechanical engineering. So today we are going to discuss about composite bar, what is the definition and what are the formulas that is used for solving problems related to composite bars. Then what is a temperature stress, what are the formulas related to the temperature stress, and we will see some problems regarding composite bars and temperature stress. What is a composite bar? A composite bar is defined as a bar made up of two or more different materials joined together in such a manner that the system extends or contracts as a whole equally when the system is subjected to an axial pull or push. What is a composite bar? A composite bar is made of two or more different materials. You assume there is a slab, it is made of one material and it is joined with another slab. Okay. So this is made of one material, first slab. Second slab is made of another material. This bar is called as composite bar. When this bar is subjected to two axial pushes or two axial pulls, it will extend or contract as a whole equally. So ஒரு சின்ன ராட் எடுத்துக்கிறோம். இந்த ராடில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம ரெண்டு ஆக்சியல் புஷஸ் கொடுக்குறோம். புஷஸ் கொடுக்கும்போது என்னாகும், the rod is subjected to compressive stress. So என்னாகும், it will shrink. The same rod when it is subjected to tensile load, what will happen? Length என்னாகுது, நமக்கு வந்து length வந்து increase ஆகுது. But in the case of composite bar, instead of single material, we are going to have a composite materials. We are going to have composite materials. Two bars made of two different materials and they are joined together. They exhibit the property of a single component or a single material. These are the formula related to composite bar. You assume this is for material 1 and this is for material 2. Material 1 load is given by PE1 A1 by E1 A1 plus E2 A2. Okay. Load is given by P into E1 A1 by E1 A1, where A1 stands for the area of the first material, E1 stands for the Young's modulus of the first material. Similarly, A2 and E2 for the second material. Then stress is given by load by area, P1 by A1 for the material, P2 by A2. Change in length is given by del L is equal to PL by AE. Since this is for the first material, P1 L divided by A1 E1, and for the second material, change in length del L is given by P2 L divided by A2 E2. For the composite material, the strain is equal. For the composite material, the strain is equal. So Young's modulus is the ratio of stress to strain. Young's modulus is the ratio of stress to strain. Stress to strain. In case of a composite material, the strain is equal. So stress by Young's modulus of the first material will be equal to stress by Young's modulus of the second material. By using this formula, we can easily solve the problems related to composite bar. First, we will concentrate on a simple problem related to composite bar. A reinforced concrete column 500 cross 500 mm square in section is reinforced with 4 steel bars of 25 mm diameter with one in each corner. The column is carrying a load of 2000 kilonewton. Find the stresses in the concrete and steel bars. Take E for steel as 2.1 into 10 to the power 5 Newton per mm square and E for concrete as 0.14 into 10 to the power 5 Newton per mm square. Problem என்ன கொடுத்திருக்காங்க, a concrete column made of 500 cross 500 mm square. It is the cross section. So it is a rectangular reinforced concrete column. இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 4 steel bars
of 25 mm diameter. 25 mm diameter உள்ள 4 ஸ்டீல் பார் ஒன்னொன்றும் ஒவ்வொரு கார்னர். சின்ஸ் இட் இஸ் எ ரெக்டாங்கிள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா 4 கார்னர்லையும் 4 ஸ்டீல் ராட் வச்சுருக்கோம். சைஸ் இஸ் 500 cross 500. இதோட டயாமீட்டர் எவ்வளோ? டயாமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 25 mm. இதோட டயாமீட்டர் 25 mm. Total load is 2000 kilonewton. So the given data are size of column 500 cross 500 mm square, number of steel rods 1, 2, 3, 4. Diameter of steel rod, the steel rod or dia. What is the dia? Dia is 25 mm. And the load P, what is the load acting? 2000 kilonewton. We got to convert them into Newton. So 2000 into 10 to the power 3 Newton. 1 kilonewton is equal to 1000 Newton. So Young's modulus for steel material is given 2.1 into 10 to the power 5 Newton per mm square. Young's modulus for concrete is also given 0.14 into 10 to the power 5 Newton per mm square. So இது வந்து நமக்கு concrete, இது வந்து steel. 4 steel rod, இது ஸ்டீலில் பண்ணியிருக்காங்க, இது வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு காங்க்ரீட். ஓகே, ஸோ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஸ்ட்ரெஸ் இன் த காங்க்ரீட் சிக்மா சி அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இன் த ஸ்டீல் பார் சிக்மா எஸ். ஸ்ட்ரெஸ் இன் த காங்க்ரீட் சிக்மா சி அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இன் த ஸ்டீல் பார் சிக்மா எஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் த சொல்யூஷன் ப்ரொசீஜர். ஃபர்ஸ்ட் we have to calculate the total area of concrete column. Total area, இந்த drawing கவனிங்க. This is the total area of concrete column. What is the total area? Total area is given by, what is the cross section? 500 cross 500. So 250000 mm square. This is the total area of the complete column. Area of the single steel rod. 4 steel rod வச்சிருக்கோம், அதில் ஒரே ஒரு steel rod. இதோட ஏரியா எவ்வளோ வருது நமக்கு? இந்த ஏரியா is given by AS1. AS1 is equal to, இது circular cross section. So formula என்னது? Pi by 4 d square. So pi ds square by 4. ds என்னது? Diameter of the steel rod. Pi into 25 square divided by 4. நமக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்குது அப்படின்னா 490.874 mm square. இப்போ ஒரு ராடுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நம்ம மொத்தம் எத்தனை ராடு இருக்குது? நமக்கு 4 ராடு இருக்குது. ஸோ 4 ராடுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணலாம்? டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்டீல் ராட் AS is equal to 4 into AS1 because 4 ஸ்டீல் ராடுமே சேம் டயாமீட்டர். அப்போ ஏரியா என்ன வரும் நமக்கு? 4 into multiply by the area of 1 steel rod. So 1963.496 mm square. So the total area of steel rods is given by 1963.496 mm square. இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா காங்கிரீட் காலத்தோட ஏரியா மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? டோட்டல் ஏரியா இது வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இதோட ஏரியா என்ன நமக்கு? AS1. 4 வரும்பொழுது என்ன வருது நமக்கு? AS. இதிலிருந்து இதை மைனஸ் பண்ணால் கிடைச்சிருமா? அப்போ டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் த காங்க்ரீட் காலம் இஸ் given by ஏரியா ஆஃப் காங்க்ரீட் ப்ளஸ் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் ராட். ஏரியா ஆஃப் காங்க்ரீட் ப்ளஸ் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் ராட். நமக்கு என்ன வேணும்? ஏரியா ஆஃப் காங்க்ரீட் வேணும். ஏரியா ஆஃப் காங்க்ரீட் இஸ் given by total area minus area of steel. So it is calculated as 248036.504 mm square. Simply by substitution and simple subtraction. Okay, value substitute பண்ணுறீங்க, கழிச்சிறீங்க, அவ்வளோதான். இந்த ஏரியா இப்போ கிடச்சிடுது. ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் காம்போசிட் பார்ஸில் என்ன வருது நமக்கு? ஸ்ட்ரெயின் இஸ் ஈக்குவல். காம்போசிட் பாரில் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் ஈக்குவல். அப்போ ஃபார் த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் strain is equal to second element strain. அப்போ என்ன வருது நமக்கு? சிக்மா எஸ் பை சிக்மா சி இஸ் ஈக்குவல் டு இஎஸ் பை இசி. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் இன் ஸ்டீல் ராட் பை ஸ்ட்ரெஸ் இன் காங்க்ரீட் இஸ் given by இஎஸ் பை இசி. வி நோ த வேல்யூஸ். இது எல்லாம் இருக்குது. இந்த வேல்யூஸை பூரா சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது. சிக்மா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 15 சிக்மா சி. ஏன்டா நமக்கு சிக்மா எஸ்ன்னு தெரியாது, சிக்மா சியும் தெரியாது, அதுதான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ சிக்மா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 15 சிக்மா சி. அஷ்யூம் திஸ் இஸ் அஸ் ஈக்குவேஷன் 1. இப்போ நமக்கு டோட்டல் லோடு தெரியும். வாட் இஸ் த லோடு? டோட்டல் லோடு P இஸ் given by ஏரியா இன்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ். ஏரியா இன்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ். வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ்? ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ஆர் லோடு பை ஏரியா. அப்போ லோடு இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா இன்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ டோட்டல் லோடு இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் ராட்ஸ் இன்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ் இன் த ஸ்டீல் ராட் plus area of concrete multiply by stress in the concrete. ஸோ இதில் என்ன தெரியாது நமக்கு? சிக்மா எஸ் தெரியாது, சிக்மா சி தெரியாது.
பட் ஏஎஸ் ஏசி தெரியும். அந்த வேல்யூயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் பொழுது we will get another equation. இன்னொரு ஈக்குவேஷன் 2 கிடைக்குது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சிக்மா எஸ் அண்டு சிக்மா சி. அப்போ இப்போ ஈக்குவேஷன் 1 எதில் இருக்குது நமக்கு? சிக்மா எஸ் சிக்மா சியில் இருக்குது. ஈக்குவேஷன் 2 எதில் இருக்குது? சிக்மா எஸ் சிக்மா சி. அப்போ இங்கேருந்து சிக்மா எஸ் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும்? அன்னோன் வேல்யூ சிக்மா சி கிடைச்சிடும் நமக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ சப்ஸ்டியூட் ஈக்குவேஷன் 1 in 2. ஸோ we will get the value for stress in the concrete as 7.207 Newton per mm square. சிக்மா சி கிடைச்சிட்டுங்களா? அப்போ ஈக்குவேஷன் 1ல் என்ன சொல்கிறோம்? சிக்மா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 15 சிக்மா சி. This is equal to 15 into 7.207. So we will get the sigma S, stress in the steel. So what is the result? Stress in concrete, sigma C is equal to 7.207 Newton per mm square. Stress in the steel is equal to 108.112 Newton per mm square. ஓகேங்களா? கிளியராக இருக்கா? என்ன ப்ராப்ளம்? ஒரு ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு கான்க்ரீட் காம்போசிட் பார் 500 x 500, அதில் 4 ஸ்டீல் ராட் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஸ்டீல் ராடும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? டயாமீட்டர் 25 mm ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க, 25 mm கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டல் லோட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கேட்டிருக்காங்க. ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம ரெண்டே கண்டிஷன். லோடு இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் த லோடு? ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்டு ஏரியா. ஸோ டோட்டல் லோடுன்னு வரும் பொழுது 2 காம்பனன்ட்ஸ் பார்த்துக்குறோம். அடுத்து ஸ்ட்ரெயின் இஸ் ஈக்குவல். என்ன பார்க்குறோம் நம்ம? ஸ்ட்ரெயின் வந்து ஈக்குவல். இதில் ஒரு ஈக்குவேஷன், இதில் ஒரு ஈக்குவேஷன். சிக்மா சி சிக்மா எஸ்ஸில் கிடைக்கும். ரெண்டையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு இந்த ரிசல்ட் கிடைச்சிடுது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் ப்ராப்ளம் ரிலேட்டட் டு காம்போசிட் பார். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் தி செகண்ட் டாபிக், டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ். வாட் இஸ் அ டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ்? The stress in the body due to change in temperature is known as temperature or thermal stress. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, ஓகேங்களா? இந்த ஆப்ஜெக்டில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, we are going to apply some amount of heat energy. Okay, because of the applied heat energy there will be a elongation. Okay, there will be a elongation. Then that stress induced in the object is called as temperature stress or thermal stress. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ராடு இருக்கும். இந்த ராடில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு பியரிங்கை வந்து நம்ம மவுண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ராடோட டயாமீட்டரும் பியரோட இன்னர் டயாமீட்டர், ராடோட அவுட்டர் டயாமீட்டர், பீரிங்கோட இன்னர் டயாமீட்டர் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்போ டைட் ஃபிட் இருக்கும், மாட்ட முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அசம்பிளிங் ஆப்ரேஷனில் லேசாக அந்த பீரிங்க்கு வந்து ஹீட் எனர்ஜியை சப்ளை பண்ணுவோம். வி வில் சப்ளை எ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி. அப்போ என்ன ஆகும்? நமக்கு ஐடி வந்து ஸ்லைட்லி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ ஈஸி என்ன பண்ணலாம்? நம்ம வந்து அசம்பிள் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? சம்டைம்ஸ் இந்த ரிவர்ஸ் வில் ஹேப்பன். என்ன ஆகும்? நமக்கு ராடோட டெம்பரேச்சரை கம்மி பண்ணுவோம். அப்போ கம்மி பண்ணும் பொழுது ராடு என்ன ஆகிடும்? நமக்கு ஸ்ரிங்க் ஆகிடும். அப்போ ஈஸி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை நார்மல் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வரும் பொழுது நமக்கு அசம்பிளி ஆகிடும். ஓகேங்களா? ஸோ த ஸ்ட்ரெஸ் இன்டியூஸ்டு இன் த பாடி டியூ டு த சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் இஸ் நோன் அஸ் தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ். பை ஆடிங் heat energy to the object, we can increase its length. By removing heat energy from the body, we can shrink the size of the component. This is the basic concept of temperature stress. The formula related to temperature stress is given by temperature stress is temperature strain multiplied by Young's modulus. What is temperature stress? Pull or load divided by area. So there are three conditions. First condition is free expansion is prevented. The supports do not yield. It means that no allowance for expansion. There is no change. Allowance is equal to 0. So temperature stress is given by the formula. Okay, stress, temperature difference and Young's modulus. The temperature stress is given by the formula alpha into T into E. What is alpha? Coefficient of expansion per degree centigrade. Coefficient of expansion per degree centigrade. T is the rise or fall in temperature in degree centigrade. It is nothing but the change in temperature. And E is going to be the Young's modulus, which is in Newton per mm square. This is the first condition where there is no yield. In the second condition, the yield is about x mm. Suppose yield for x mm. So the temperature stress is given by alpha T L minus del. Okay, divided by L into E, L into D. Okay, this is Newton per mm square. In the third conditions, supports yield, allowance of expansion as x percentage. Here the percentage is going to be
some x percentage. So it is given by 100 minus x divided by 100 into alpha into t into e. What is the percentage? Here we are going to represent what is the percentage. Del is represented in terms of percentage. Del is represented in terms of percentage. Okay, this is the third condition. Now we will see a problem related to temperature stress. Two parallel walls 6 meters apart stayed together by a steel rod of 20 mm diameter. Steel rod of 20 mm diameter passing through the metal plates and nuts at each end. The nuts are tightened home when the rod is at a temperature 100 degree centigrade. Determine the stress in the rod when the temperature falls to 20 degree centigrade. Okay. 100 degree tight பண்றோம் 20 டிகிரிக்கு ரெடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரெஸ் இன்டியூஸ்ட் இன் த ராட் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதில் ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன? இஃப் த எண்ட்ஸ் டூ நாட் ஈல்டு. இஃப் த எண்ட்ஸ் டூ நாட் ஈல்டு. செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன? த எண்ட்ஸ் ஈல்டு பை 1 mm. த எண்ட்ஸ் ஈல்டு பை 1 mm. ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனில் டெல் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. செகண்ட் கண்டிஷனில் டெல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 1 mm. இட் இஸ் நத்திங் பட் த ஸ்மால் எக்ஸ். ஓகே, இவ்வளோ இருந்தால் எவ்வளோ வரும் கொடுத்துருக்காங்க. Take E is equal to 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square and alpha is equal to 12 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade. Okay, coefficient of expansion. What is alpha? Thermal coefficient of expansion is the Young's modulus. So now we go to write the given data. What is the given data? Length L is 6 cm meter. So this is going to be 6000 mm. Diameter D is 20 mm. Diameter of the rod. Initial temperature is given as 100 degree centigrade. Final temperature is 20 degree centigrade. Yield is 1 mm. Yield is 1 mm for the second case. For the first case, it is going to be 0. Okay, then alpha is given. Thermal coefficient of expansion 12 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade. And Young's modulus is 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square. This is for steel rod. Okay. To find the temperature stresses when the ends do not yield and the ends yield by 1 mm. Two conditions are there. So now we are going for the solution. First we will take when the ends do not yield. Okay, we are taking the condition that del is equal to 0. So what is the change in temperature or fall in temperature? Fall in temperature is given by the formula T is equal to T1 minus T2. Initial temperature minus final temperature. 100 minus 20 degree centigrade. This is equal to 80 degree centigrade. So stress in the rod is given by the formula stress is equal to alpha into T into E. Alpha is the coefficient of expansion. It is given T. Fall in temperature, we go calculator. Then E, it is also given in the problem, Young's modulus. So 12 into 10 to the power minus 6 into 80 into 2 into 10 to the power 5. This is going to be 192 Newton per mm square. This is the stress induced in the rod when the ends do not yield. Now we are going for the second condition. In the second condition, when the ends yield by 1 mm. Now the ends yield by 1 mm. Stress in the rod. What is the formula? Formula stress is equal to okay alpha into T into okay L minus del multiply by E by L. Okay, L minus del multiply by E by L. What is del? This is the yield. L is the yield. Therefore, stress is given by 12 into 10 to the power minus 6 alpha thermal coefficient of expansion. Fall in temperature del T 80. This is alpha. This is T. What is this one? This is going to be the length of the object and this is del. This is the del 1 mm and this is going to be our Young's modulus E and divided by the total length L. So we will get the answer as 158.667 Newton per mm square. 158.667 Newton per mm square. Now we go to take down the result. Temperature stress when the ends do not yield is equal to 192 Newton per mm square. Ends yield by 1 mm deflection. Ends yield by 1 mm deflection. This is given by 158.667 Newton per mm square.
So in this chapter we touched and discussed about two topics. One is composite bar. First one is composite bar. What is a composite bar? It is a bar made of two dissimilar materials which are having unique properties, but when they are subjected to an axial pull or push, they exhibits the same property of expansion or contraction. So there are two bars. Okay, one is made of one material, another is made of another material, but when they are subjected to axial pull or pushes, they exhibit the same amount of deflection. So the strain is constant. Strain is going to be equal. Strain for the first, okay, or we can say strain for the first element is going to be strain for the second element. By using this, we can solve the problems. In the second chapter, we discussed about temperature stress. We discussed about temperature stress. இந்த ரயில்வே ட்ராக்ல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, ரயில்வே ட்ராக்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரயில்ஸ் இந்த மாதிரி ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த ரயில்ஸில் பார்த்தோம், தண்டவாளம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இந்த தண்டவாளத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே இந்த தண்டவாளம் இப்படி ரன் ஆகும் பார்த்துருப்பீங்க. இடையில ஒரு கேப் விட்டுருப்பாங்க. கேப் விட்டுட்டு அடுத்து போகும். என்ன காரணம் அப்படின்னா மழைக்காலங்கள் வெயில் காலங்கள் என்ன ஆகும், நமக்கு வந்து there will be expansion and contraction. அதுக்காகத்தான் இந்த கேப் விட்டுருப்பாங்க. ஸோ the stress induced in the bars due to the change in temperature is called as temperature stress. It is called as temperature stress. There are three conditions. First condition enna, there is no yield. Yield is almost equal to 0. There is no yield. There is no elongation. There is no contraction. In the second condition, there is some elongation. Okay, there is some elongation to a length of L. L we cannot assume L. L is the total length, so we can say it as X. Okay, the X is nothing but the elongation or contraction distance. Then the third condition is, in some cases, del will be in terms of percentage of X. Okay, percentage of the X. So these are all the three conditions. So we solved two problems, one in each topic. Hope you understand this session. Okay, so we come to the end of the session. Thank you.